We thought this was just another weekend escape, a short break to clear our minds. But some journeys without warning turn into something else. Not loud or spectacular, but quietly beautiful. A kind of beauty that sweeps into your bones and stays there. This is Warrnambool, and this is how three friends find more than what they were looking for. It was 5:30 a.m. in Geelong. The streets were hushed, wrapped in a soft grey stillness. I sat waiting in my car, engine off, watching the sky wrestle between night and dawn. Then came the call, they'd arrived. Two friends, 2 hours on the road just to link up with this escape. Well and bro, always up for something new and good. And our other companion, quiet, off camera by choice, but fully part of the journey. No greetings needed, I started the engine and joined the convoy. 3 souls, 2 cars, 1 plan, to disappear into stillness. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൂടിയുള്ള യാത്ര വളരെ മനോഹരമാണ്. മലകളും കുന്നുകളും റോഡിന് ഇരുവശമുള്ള പുൽമേടുകളും പൂന്തോട്ടങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി മൂടി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെവിടങ്ങളായി അതിരാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകളുടെ വാഹനങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റതുകൊണ്ടായിരിക്കണം വിശപ്പിൻ്റെ വിളി വന്നു കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ച് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കേണ്ട കാര്യം ഓർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, ഓൺ ദ വേയിൽ ഞങ്ങളൊരു കട കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓത്തൻറ്റിക് ഓസ്ട്രേലിയൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും കഴിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വളരെ നല്ലൊരു കട, എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയാക്കി തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങും ഒരു പൊടിയോ ചെളിയോ ഒന്നും കാണാനില്ല. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഞങ്ങളുടെ മേശപ്പുറത്തെത്തി. ആവി പറക്കുന്ന നല്ല കാപ്പിയും മുരുമുരാന്നുള്ള ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റും പൗച്ച്ഡ് എഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന മുട്ടയുടെ ഒരു വിഭവവും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ വളരെ മനോഹരമായി നന്നായി ഡിഷ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തി. വളരെ രുചിയേറിയ ഭക്ഷണം. അവസാനം അതിന്റെ കഥ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടൊന്നും കൊടുക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. We reached our stay, the river retreat, a home tucked away from the noise of the world. Darl and Sandra, our host, welcomed us like we were old friends. They had transformed a part of their home into a private, self-contained sanctuary. 3 cozy bedrooms, a little living room, a kitchen that felt like it had stories. The kind of a place that slows down your breathing the moment you enter. We dropped our bags, and for the first time in weeks, our shoulders relaxed. In the afternoon, we visited the Deep Blue Mineral Spa, a space built for stillness, warmth, and gentle healing. We don't film inside. Some experiences ask not to be documented. There was steam and silence, floating and forgetting,
The kind of a place where time stretches out and asks you to just be. We came out lighter, softer, not in the body, but in the mind. Later we wandered towards the coastline. A wooden bridge led us across a small, weather-worn islands. I walked alone for a while, letting the wind do the talking. It felt like we had walked into a forgotten chapter of Earth. From the sky, the land curved and rolled like a quiet sculpture. The ocean hummed its old songs, and the horizon kept us company. അങ്ങനെ സമയം സന്ധ്യയോടടുക്കുന്നു. ഇനി ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തണം. ഇന്ത്യൻ കടയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കപ്പയും പിന്നെ മീനിന്റെ കുക്ക് ചെയ്ത കുറെ കറികളും വെള്ളാൻബ്രോയുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷായ പോർക്ക് റോസ്റ്റും ബാർബിക്യൂ ചിക്കന് ആവശ്യമുള്ള മാരിനേറ്റഡ് ചിക്കനും സാധനങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അതെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി പലത് കുക്ക് ചെയ്യാനായി തുടങ്ങി. എന്നെ ഇന്ന് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം കപ്പയുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കപ്പ ഇടിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം. അങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കപ്പയും 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞളും 3 പച്ചമുളകും ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ട് വേവിക്കാനായി വെച്ചു. മിനറൽ വാട്ടർ സ്പ്രിങ്കിൾസ് സ്പാ കഴിഞ്ഞു വന്നതുകൊണ്ട് ശരീരമൊക്കെ നല്ല ടയേർഡാണ്. നന്നായി ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഉറക്കം സുഖമായിരിക്കും എന്നുറപ്പാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവരവരെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലിയിൽ വ്യാപൃതരായി. വെള്ളാൻബ്രോ ബാർബിക്യൂ ഏറ്റെടുത്തു. എന്നിരിക്കലും ഞാനും ഇടയ്ക്ക് പോയി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കഷ്ടപ്പെട്ട് കമ്പനി പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ സാധനം. സാധാരണ ആൾക്കാർക്കൊന്നും അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മളായതുകൊണ്ട് ഒരു തന്നാന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലേടോ? 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും റെഡിയായി. നല്ല കപ്പയും കറികളും. 3 തരം മീനിന്റെ കറിക്കൂട്ടുകളാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത്. ഷാപ്പിലെ മീൻകറി എന്ന ലേബലിൽ വരുന്ന മീൻകറി, തേങ്ങ വറുത്തരച്ച മീൻകറി, ചെമ്മീൻ കറി എന്ന കറികളും ബാർബിക്യൂവും വെള്ളാൻബ്രോ ഉണ്ടാക്കിയ പോർക്ക് റോസ്റ്റും നല്ല താറാമുട്ട പുഴുങ്ങിയതും എല്ലാം കൂടി മേശ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമുക്ക് പൊതുവെ ആൾഡി സ്റ്റോറുകളിലൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ആണ് നമ്മൾ കുടിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനായിരുന്നു. ഈ ആഹാരം സാധനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും രുചികരമായത് വെള്ളാൻബ്രോ കൊണ്ടുവന്ന പോർക്ക് റോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. വളരെ വളരെ രുചിയുള്ള ഡിഷ്. ഞങ്ങൾ 3 പേരും ഏകദേശം 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ പരിചയമുള്ളവരാണ്. പലപ്പോഴായി ഇവരോടൊപ്പം ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇത്തവണത്തെ യാത്ര ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതായിരുന്നു. മനസ്സു നിറഞ്ഞ ശരിക്കും ഒരു റിലാക്സിംഗ് ട്രിപ്പ്. അതിന് മേമ്പൊടിയായി പുഴയുടെ അരികിലുള്ള ഈ ഭവനവും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. വളരെ സന്തോഷം. ഇന്നത്തെ വെതർ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. സന്ധ്യയോടടുത്തപ്പോൾ ചേക്കേറുന്ന കിളികളുടെ കളകളാരവും പുഴയിലൂടെ വന്നെത്തിയ മന്ദമാരുതനും ഒക്കെയായി അന്നത്തെ രാത്രി വളരെ സുഖമായി ഉറങ്ങി. I woke up before the birds, 4:30 a.m. After the usual morning routines, I put the kettle on and I made a coffee. The world was hushed, like it knew something sacred was coming. I went for a short walk after the coffee. When I returned, Warrnambool was already awake. Then we drove to the beach again, just in time.
The sun rose slowly, gently, like it was shy to show itself. Horses galloped through the shallow waves for their morning exercise, while the flocks of seagulls danced through the golden air. I went for a quiet run along the shore. The sunrise painting the sky in reds, yellows, and everything in between. It was magnificent. We returned to the kitchen and cooked up some simple breakfast. Toast, omelette, the last bowl duck egg. It wasn't extravagant, but it tasted like contentment. We packed slowly, folding memories into bags. Checked out with a quiet thank you and a silent promise to return someday. Before heading home, we stopped at Flagstaff Hill Maritime Village, a place frozen in time. Tailoring shops, old clinics, a whale museum, churches, and dusty shelves of memory. It reminded us how every place holds stories, waiting to be heard. We wandered like kids in unfamiliar time. Each doorway opened into someone else's life from a century ago. A reminder that time moves on, but stories still remain. We don't speak much here, we just took it in. From there, we split. Warrnambool and our friend took the road to Melbourne. I drove back alone, winding through lawn with the ocean on my right. The sun played hide and seek behind the trees. But I felt something shift, quickly but deeply. Warrnambool wasn't just a place on the map. It's a pause, a reset, a moment we don't know we were waiting for.